ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ let's see today how does body produce immune response. So immune response produced by lymphocytes. Yes, there are two types of the lymphocytes, B cells and T cells. Now let me see. So this is the B cell, B lymphocytes. Why this is called as a B cell? We thought that B letter came from the word bone marrow, but actually it is not incorrect. But for the point of remembrance, you can remember bone marrow, but actually the B letter came from the word bursa fabricius in birds. I repeat, bursa fabricius means the maturation of the B cells take place in bursa fabricius in birds. So the equivalent organ of bursa fabricius in human, that is bone marrow. Right? So listen carefully. Humanly, maturation of B cells take place in bone marrow, but birdsnally, maturation of the B cells takes place in bursa fabricius. So because of these bursa fabricius, this is called B cell. Okay, this is the point you should remember. Now on the surface of B cell there are receptors. These receptors are called B cell receptor, BCR. Now another point is that, so where do T cells mature? So maturation of the T cell takes place in thymus. Therefore, thymus starts with T. That's why it is called as T cell. Okay. Now we will see how B cells produce antibodies. Okay. Dear students, think that one bacteria entered to our body. Let's think. This is the bacteria. Okay. So bacteria entered to the body. So this is bacteria. So it is a pathogen. It is going to cause disease in human. Now one more point you should know. On the surface of bacteria there are substances. So on the surface of bacteria there are substances. The substances present on the surface of the bacteria is called antigen. So this is made up of glycoprotein. Sometimes this is glycoprotein. Sometimes it is made up of only protein, but it is made up of glycoprotein. Now you should clear two things. This entire organism is called pathogen, and on the surface of pathogen there are substances.
The substance present on the surface of the pathogen is called antigen. So that is antigen. Now bacteria entered. The first person, first cells, the runningly come there, that is neutrophil. Neutrophil ಬಂದು phagocytosis ಮಾಡುತ್ತೆ. Neutrophil ಆದ್ಮೇಲೆ neutrophil ನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು? monocytes ಬರುತ್ತೆ. So that is, we see, that is the, what is that called? Think that this is the monocyte. We can say it is there in the tissue. Now we will think that this is the macrophage. Macrophage. Yes, is with kidney shaped nucleus. Listen carefully. This macrophage now engulf this pathogen. ಈ pathogen ಅನ್ನು ಈ macrophage ತಿನ್ನುತ್ತೆ. Now pathogen entered into the macrophage. So on the body of pathogen, what are there on the surface of the pathogen? Antigens are there. These are the antigens. Now this macrophage does the process called phagocytosis. So phagocytosis means in the macrophage lysosomes are there. Then these lysosomes break, release the lytic enzymes, and lytic enzymes break these bacteria. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Right? Now antigens become free. See, bacteria break ಆಗಿದೆ, antigens ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ free ಆಗಿದೆ. ಈ free antigen now they come to the surface. Now you see, on the surface of macrophage you can see a molecule. This molecule is called MHC2. Then these pathogens, these antigens now come and stay here. Right? Antigens come and stay here. Listen carefully. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ MHC2 ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಈಗ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ now present the antigens to the T cells, especially helper T cells. ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನು T cells ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ this cell is now called as antigen presenting cell, APC, antigen presenting cell. So antigen presenting cell ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು? MHC2. This MHC2 ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ T cells ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Already you know that is on the surface of the T cell, there is a receptor. This receptor is called CD4. Now there is an interaction between CD4 receptor of helper T cell and the MHC2 of the antigen presenting cell. ಇಲ್ಲಿ interaction ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ interaction.
ನಂತರ these T cells now produce the chemical. So one chemical is produced from the T cells now. These chemicals is called interleukin. And these chemical give a signal to B cell. So these chemical give the signal to B cell. ಅಂದ್ರೆ ಏನು B cells ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಈ B cell ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಈಗ ಈ T cells ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ B cells ಸಿಗುತ್ತೆ through a chemical called interleukin. This is a chemical signal. So now B cell came to know that antigens came. Now these B cells immediately differentiate and form two type of the cells. One cell is, so this is the B cell and this is called memory B cell. Memory B cell. And this is the one more cell formation takes place. This is the most important cell. This is called plasma cell. Plasma cell. This plasma cell now start to produce antibodies. Antibodies. Yes, they are the Y-shaped proteins. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಜೊತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಟ್ takes place between antibodies and the bacteria and antigens. Listen carefully. Therefore, antibodies are produced from plasma cells. Right? These plasma cells are the effector cells of B cells. These B cells activated by helper T cells. Helper T cells is activated by antigen presenting cells. This is the way antibody production takes place. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೂ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then there is a production of what? Suppressor T cells. Now I told it is there is a fight between antibodies and antigens. E fighting ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Every bacteria are destroyed. Every antigens are destroyed. Now this immune response will stop. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now this suppressor T cell inhibit B and T cells. ಯಾವಾಗ right suppressor T cells ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ suppressor T cell B cells ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ, stop the production of interleukins. Similarly suppressor T cell ಬಂದು B cells ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ stop the production of antibodies. So that's why further production of the antibodies stop ಆಗುತ್ತೆ. So in this way suppressor T cell participate in the immune response. Right? ಈ memory B cells ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದಾಗ memory B cell production ಆಗುತ್ತೆ. ಈ memory B cells start to remember the bacteria forever. Now this immune response is called as primary immune response because this is the immune response created the first time. This immune response
is called as primary immune response. If second time same pathogen comes, same pathogen, ಎರಡನೇ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದಾಗ these memory cell now start to produce one more memory B cell and start to produce the plasma cell. And these plasma cells now start to produce large number of antibodies. This is what happens second time. Therefore, second time same pathogen bandaga immune response is very quick because there is already production of memory B cells in the first time. Therefore, this immune response is called secondary immune response. This immune response is called as secondary immune response. Right? This is secondary immune response. This immune response is called as primary immune response. Primary immune response. So we have studied primary immune response and secondary immune response. Now listen to me carefully. I told antibodies. So now listen. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಗ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಈಗ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಯ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The fight takes place between antibodies and antigens. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೋತ್ರೆ then we get what? Then we get typhoid. So this is the way we get the disease. Antibodies ಸೋತಾಗ pathogens ವಿರುದ್ಧ ಆವಾಗ ನಮಗೆ disease ಬರುತ್ತೆ. Right? So that is information you should know here. Now let me tell you the one more information. What is the role of this cytotoxic T cell? Cytotoxic T cell. Listen here. Cytotoxic T cell, it is also called as killer cell. Killer cell. Cytotoxic T cell this destroy virus infected cell. Right? Virus infected cell. And this also destroy cancer cell. Remember. Andre ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, this is called MHC1 molecule. MHC1 molecules present the antigen to the cytotoxic T cells. MHC2 present the antigens to helper T cells. Then to receive this information in the cytotoxic T cell, one receptor is present. This receptor is CD8 receptor. Cluster designation 8. Here on CD8 receptor interact with MHC1. CD4 receptors interact with MHC2.
So now these cytotoxic T cells produce the chemical called purpurins, and that purpurin destroy these virus infected cells and these cancer cells. Same like that of natural killer cells. So this is the way cytotoxic T cells participate in immune response. Right. Now, I would like to tell you two important informations. One is the immune response mediated by T cells. That immune response is called immune response mediated by T cells. This is called CMI. Cell mediated immune response. Right? In detail of this point I will give you in the next video. But remember, cell mediated immunity. Immune response mediated by these B cell is called AMI. Immune response mediated by B cell is called AMI. This is antibody mediated immune response. So therefore, in CMI, the major cells involved is T cells. In the AMI, major cells involved are B cells. Antibody mediated immunity, and this is cell mediated immunity. So this is the point you should know here. Now with these schematic representations, I would like to tell you very important three informations. ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಲೈವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೇ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವೀಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ instead of you think that instead of this bacteria what came here, it is polio virus came. ನಿಮಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ came, but this polio virus is inactivated. On the surface of the polio virus, what are there? Antigens are there. Right? Now think that. Now immediately this macrophage ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ they will respond these polio virus, and then this antigen presenting cell present this to helper T cells. These helper T cells activate and produce the interleukins. Interleukin activate B cell. This B cell produce memory B cell and plasma cell. This plasma cell produce antibodies. But these antibodies now no work for us. Antibodies work ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ರಿಯಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. This is the concept behind all the vaccines. All the vaccines is
concept behind all the vaccines. Now I will tell you second one. Ellarigu gottu. Do you know HIV? HIV causes AIDS. ಈ HIV ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ this HIV destroy these helper T cells. How intelligent HIV is. Fast that destroy helper T cells. Helper T cell destroy ಆಗುತ್ತೆ. B cells ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. B cells ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ there is no production of antibodies. That's why there is no antibodies produced. There is no antibodies produced against HIV. So the HIV is safe now. So in this way, multiplication of HIV takes place in the body. So remember, what is the second point I told? HIV destroy helper T cells. Now, third information is, think that if my kidney is failed, now doctor is transplanting other person's kidney to me. So, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. T cells. B cells cannot recognize, right? T cells. These T cells now start to produce immune response. In this way, then what happens? The kidney what I got from other person, rejection takes place. Therefore, while kidney transplantation ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ immune response inactivate ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, these B cell receptor is there, no B cell receptor. These B cell receptor that respond for free antigens. Sometimes we find the free antigens. B cell receptor respond for the free antigens. But T cells respond to that is the antigen presenting cells. So this is the way immune response takes place inside the body. So once again go through this. If you understood this immune response, next immunity concept you can understand. If you do not know this concept, you cannot understand any concept of acquired immunity. Okay, now let us see one competitive question based on this concept what we have discussed just now. So one question notri ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So question is, B cells are stimulated to produce antibodies. Already we know B cells produce what? Antibodies. By, so option 1 is helper T cells, option 2 is killer T cells, option 3 is plasma cells, option 4 is suppressor T cells. Right? Let's already know that who will produce antibodies? B cells. If we come to the option 1, helper T cell, it is a T cells. Killer T cell, it is nothing but what? Cytotoxic T cells. This is also T cells. Now see the option, plasma cells. Right? Plasma cells. This is actually the effector B cell.
effector B cell. Right? Now, suppressor T cell. Once again, this belongs to T cells. Therefore, the antibody produced by plasma cells. The right answer is option 3, plasma cells. Okay, thank you.